Assalamu alaikum, dear compatriots, friends of Gambia. Today, I can say to the Gambian people, congratulations, Allah Barka. First of all, I will speak in English, then I will speak in French, and then I will speak in Mandinka, inshallah. Really, the way to freedom was a long walk. Nelson Mandela said during apartheid, we need to forgive in order to have a peaceful nation. Gambia deserves what happened today. I can even say what happened since yesterday. I would like first of all to thank again all the Gambian people who show to the world that they can do it. Yes, we can. Today, my first thought is going to my father, the late Alhaji Bundi Abayo. He's the one who gave me the love of my country. Since my childhood, he always teach me to love where you come from. That's true. I was born in Paris. I grew up in Paris, studied in Paris, I can say the half of my life in France. But according to what happened in the Gambia, I knew today it's another day. I knew that today will come. I have a big emotion today, a big one, because this struggle was not an easy one. We all suffered a lot, and I would like especially to thank my family, my mother, Ajama Sasise, my sisters, Alimatu, Fatumata, Aja. I would like also to thank all the brothers and sisters of my parents, both sides, father and mother. I would like also to thank all Gambians who trust me, who support me in order to achieve what the coalition, the political coalition, achieved today. To be frank with you, I was among the pessimist Gambians who did not believe that the polls can defeat Yahya Jammeh. But our dream becomes a reality today. I really want to give a special message to the Gambian people, a special one. I can say the biggest error politically in this world, in this 21st century, it started in the 20th century, but now we are in the 21st century, was Nelson Mandela. We all love Gambia, and I would like to beg the Gambian people, the victims of Yahya Jammeh, innocent victims, to think about peace and security in our country. I will not ask anyone here to forgive Yahya Jammeh because I am not a direct victim of Yahya Jammeh, and I know exactly what anyone
can feel when you lost a father, a mom, a brother, or a sister. But something is very important from today. We need to set up a National Reconciliation Committee in order to understand why the regime of Yahya Jammeh was born in 22nd July 1994. That's very important to understand what happened. We know because Sawdata Jawara was the first president from the First Republic. Then Yahya Jammeh came in power, and we all know what was going in Gambia during Jammeh's regime. Today, to be very frank, Yahya Jammeh surprised me. Yahya Jammeh surprised the world leaders, and I can even say it surprised the world governance. I would like also to thank, despite all, Senegal, the state of Senegal, welcomed a lot of Gambians in exile during Jammeh's regime. I would like to give a special thank from Abdou Diouf to Abdoulaye Wade up to Macky Sall. Senegal helped us a lot welcoming the Gambian refugees who had problems with Yahya Jammeh and his military regime. I think the time has come for Wato Sita to work for the country. I would like especially to think about all the victims and the ones who sacrificed their lives for the country. I'm thinking about Daida Hydra, Koro Sise, Daba Marena, Elo Jallo, Solo Sandeng, Solo Kruma, Tabara Samb, Jibril Ba, the 44 Ghanaians killed, and all the victims. I cannot mention everyone here, but all the victims from Yahya Jammeh. Unfortunately, it was the price to pay in order to obtain the freedom we have today. I have a real emotion today talking to the nation, to the Gambian people. I'm very glad and very proud to be Gambian today and forever. For the Gambia, I would like all the Gambian people who have the abilities, the capacities to come and work with the administration of President Barrow, Adama Barrow, and the coalition, please think to buy your flight ticket, because we are in December, and I'm very afraid that it will be difficult for all Gambians to come in Gambia for the inauguration of President Barrow and to work for our nation in order to avoid what happened when Jammeh seized power in July 94. J'aimerais parler en français parce que je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui parlent anglais, il y a aussi des gens qui parlent français, et d'autres personnes comprennent le manding, qui est la langue locale en Gambie. Ce que j'expliquais en anglais, aujourd'hui
je disais que j'avais une spéciale pensée pour mon père, Feu Aladji Boundia Bayo, qui m'a enseigné certaines valeurs qui m'ont fait aimer mon pays. Depuis mon enfance, il m'a toujours enseigné l'amour de la nation, le patriotisme. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une spéciale pensée pour mon père qui nous a quittés le 1er janvier 2015. J'aimerais aussi que les Gambiennes et les Gambiens comprennent que pour développer un pays qui sort d'une dictature, d'une tyrannie, d'une oppression comme celle que nous avons connue en Gambie, nous devons faire preuve de beaucoup de maturité. Nous devons faire preuve aussi de souplesse et de compréhension. Et surtout, je demande à l'administration du président Barrow de mettre en place dans les plus brefs délais une commission de réconciliation nationale. Et comme disait Mandela, nous devons nous pardonner pour maintenir la paix et la sécurité dans le pays. C'est vrai, j'ai joué un rôle d'opposant très virulent, mais c'était la seule manière de faire reculer le régime de Yahya Jammeh. Aujourd'hui, c'est vrai, Yahya Jammeh a surpris son monde, il a surpris les Gambiens, il a surpris les dirigeants du monde entier et il a surpris surtout la gouvernance mondiale qui s'était préparée à faire face à une répression sanglante de la part du régime de Yahya Jammeh. Mais la paix et la sécurité et la baraka de tous nos imams et chefs religieux a aujourd'hui payé. Depuis que nous sommes rentrés en pré-campagne de défiance vis-à-vis de Yahya Jammeh, là je parle d'activisme, je parle de militantisme, et je n'ai pas cru, pour être honnête avec vous, je ne croyais pas une seconde que Yahya Jammeh allait accepter le verdict des urnes. Je fais partie de ceux qui se sont trompés et je suis très content de me tromper ce soir. Je félicite honnêtement Yahya Jammeh pour sa maturité, car il aurait pu choisir l'option de la répression et ça aurait plongé le pays dans un chaos sans précédent. Donc je ne dirai pas merci à Yahya Jammeh et je ne demanderai pas non plus aux victimes et aux Gambiens de pardonner Yahya Jammeh, mais je demanderai simplement à ceux qui veulent le faire de participer à une commission de réconciliation nationale pour éviter une crise ethnique en Gambie. C'est un risque, car aujourd'hui nous savourons tous cette victoire, mais demain, certaines rancœurs peuvent se réveiller. Et j'aimerais vraiment attirer une fois encore de plus la maturité de nos aînés, de nos chefs religieux, de nos imams, de nos prêtres, parce que la Gambie, je le rappelle, n'est pas un État islamique. Ça a été une des erreurs du président Yahya Jammeh. La Gambie reste bien une république laïque qui regorge plusieurs religions. L'islam en est une. Nous avons des chrétiens et des catholiques aussi en Gambie. Je suis aujourd'hui, cher Sidia Bayo, au service de l'administration d'Adama Barrow et de toute la coalition. Nous sommes prêts à travailler main dans la main pour maintenir cette paix, cette stabilité et cette démocratie qui, d'antan, faisait la bonne réputation de la bonne gouvernance de la Gambie sous l'ère de Saa Dawda Jawara. Je vous remercie et j'espère que vous avez déjà réservé votre billet pour aller inaugurer la victoire d'Adama Barrow, du président Adama Barrow, son Excellence Adama Barrow, dans les jours à venir. Mbadi Mandinkol, ani akanna moyal, mulye mandika kawmoy ala ali hekatu
kontano ye nammandika kan busin bulle bin sewtale comme gambianol be sewta ñamin bari namira folo bita ngulu faale kan alaji bundiya bayo ateno mu kewoti misafo ko ateno hadamadiŋo ti mun ye gambia kano dundi nto benin dindin o tuma ma fensi wuluta menta ñayeleta wole kono gambia kano ay gambia non mako ele follumme ala ya sas wulu fa alaji bunja bayo ay gambia kano le tandinna wole adna mbella fila bi gambia non ye mi mira Nelson Mandela mbe ngalon ko duniya kono alfalo mum batata ala banko e bare kabi wato sita anata yamfa mon mul ya soro mon mul ya bute nsafo ko mon mul ye South Africanol fa man na janka faali ko al yamfa ya jamme ay ku dimin jamal leke bare nin lafta banko la ñaato taya fo be président Adama Barrow ñinin kala wala ka fo ñanta fom la le banko alfal be dami almam kunda a catholique kunda a christian kunda ka diamu anin ka jube fana mune ye ntel naati ñin problème o kono mun keta yaaja mela mansa kunda ne a bota wala mbe mbama fana jeela aja mansa sise anina sisters ñol mbari musu sabol alimatu fatumata ani aja ani nandi ni fandi ñol mbama la site ani fama la site mun be gambia ani mun be gambia bantala momonandi so londola ani support mbal be tentula momonandi yen so duwala fana gambia nol ani gambia terol senegal fana aketa ñawo ñambe senegal el tentula mbe jeela kabo abdou diouf la kata fo abdoulaye wad kata fo Macky Sall baro mun ke gambia nol ye kabi yaya jamme be tilimbal yake ka molla alale be senegal man sakunda jolantel te jonola lafta fana président Adama Barrow ay alon konte Cheikh Sidia Bayo mparetale ngana banko saf mparetale ngana banko makoy yaya jamme ay munke bi ay dunia mol le terrain ay gambenol terrain ne bala ay dunia mol fana terrain na mbe yaya jamme mba tentula mba jeyla ay kukurol munke nte yam fata amal ma gambenol ñinin ka yam famat parce que yam fo be ala ni a hadamadiŋo le tema ala fanko ni ye kukurun ke nte yam fano yama ni ima yam fota ya ye kukurun ke momun na so ya jamme ala le yalon ala kol be lala ñamin ay kuke bi mu ye mo be terrain ay mol fana seo be gambenol danila na banko jube kana ya jamme jube koteke wolo nakumoti lafta fana kabo bila aliyalon ko nalme taria kala flight ticketol sang altinano koteke président Adama Barrow la inauguration lum hani mumma mabe bayoto hani na mbe dolto pati be wolum so wala adna mbal danila dukare ka bo somala albeta ticketol sang credit card be mulbulu aldum website wol kan ñinata fana ma social
media leaders tend to ke je because ñin kelo fana itellon ila pilati hakilo bita panderi mbay kan panderi mbay mo moleti isa kanuno walla isi fano ala bara e doku kende bare ke ñin strogolo kono mba tentula mba jeyla Fatou Camara ay doku bale ke bina bota Jamila administration no kono anata ay revelation jamali di avancendi Bamba Mas ani kibaro mbal tentula mbal jeyla femferending paseta ni gambianol tema mbal be Apollo Jais la si yamfano nyoma ñin kelo adimintale ama easy kelo ñin dimintale bare abantale say mbal dani la femferending mola isi forgive dunia be wala nyama hani ñewul be dakono e ka ñomale so ntama perfect hadama dum matimano 100%. Bamba Mas kibaro mbal kontonna Cairo News mbal kontonna mbal jeyla fana lieb doku ba munke Cairo News ani Musa Sedi Kanyol na Demba Balde Gaynako ani Amad Jite ani Mama Linge Sar mbal bel tentula mbal jeyla ali doku kende baleke na teltenu to mi kudol bijela ate kenola GDF fana ye doku baleke ñin coalition la site nte tonya be dami election man la noala man la ko election si yaja me bondino wala na symbol ni na strategy ni ferol dada ken ñin mba challenge la nyami mba kelendi la nyami bara ala nata kiti Cairo la banko kan ala yembe tanka setano ma ani kelo ani fitino banko kan mbal be tentula mbal jeyla wolon nakumoti Cheikh Sidi Abayo wassalam ala barka